Hello, good afternoon, students. Welcome to my class. Today I am going to discuss the last concept of magnetism and matter, that is hysteresis. Concept name is hysteresis. Hysteresis. So, what is the hysteresis? Hysteresis means it is the following a quantity. One quantity is following another quantity in magnetism and matter. So, what is following which quantity? Who is following? See here, magnetic field. The magnetic field follows the magnetizing field. See, magnetic field means B. B follows H. B follows H in a phenomena. So the phenomena where magnetic field B, magnetic field means what? B. The phenomena where magnetic field is following means whether it is leading or lagging, whether it is moving forward compared to H or whether it is falling back of H means the phenomena in which magnetic field is lagging behind the magnetizing field H. Here H is called, see this H is called magnetizing field. Yes, what is the name given to H? Magnetizing field, and B is called magnetic field. B is magnetic field. See, hysteresis is a phenomena. Hysteresis is a phenomena where magnetic field is lagging behind the magnetizing field. Where magnetic field is lagging behind the magnetizing field. That is called hysteresis. Yes, what is hysteresis? A phenomena. Yes, what it is? A phenomena in which magnetic field is lagging. See, I shall write here. Magnetic field is lagging behind the magnetizing field. Behind the magnetizing field. So this phenomena is called hysteresis. So here see how to study hysteresis means consider where we can find the magnetic field be lagging behind the magnetic intensity H or magnetizing field H. H ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು magnetic intensity ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. You can call it as magnetic intensity or magnetizing field also. Magnetizing field or magnetic intensity. So consider here I want to prove this by taking a solenoid and a ferromagnetic material. Solenoid, you know that solenoid is a device which produces a constant value of magnetic field. Solenoid and a toroid. These are the two devices are two instruments which provides a constant value of magnetic field. So where it is required. So now I am to take a solenoid and place a ferromagnetic material inside the solenoid. So one solenoid na ತಗೋಬೇಕು. Consider take a solenoid and a ferromagnetic material, say steel or iron.
that iron metal is placed in the inner regions of the solenoid. Solenoid ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು iron metal ನ placement ಮಾಡಿ ಅಂತ. Solenoid is this is the solenoid. Solenoid, toroid and study ಮಾಡಿರೋದು solenoid and toroid. So now an iron metal is placed in the inner regions of the inner layer. See there, this one is solenoid. This is solenoid and this is ferromagnetic material. Say iron metal, right? So now this iron metal is placed in the inner regions of the solenoid. So now we shall study this hysteresis phenomena through this example. So initially there is no current in the solenoid. Solenoid is not having any current. So what it means, if current is not there means there is no magnetic field. Yes, magnetic field exists only if charges are moving. So charges are moving means electric current is present in the instrument. So now what I am saying, consider a solenoid which is not having electric current, so that I and B equal to 0. Initially solenoid is what? Unmagnetized means there is no current and magnetic field. Unmagnetized. So I equal to 0, B equal to 0. I equal to 0 and B equal to 0. So now this process, hysteresis phenomena, this phenomena is explained. See, hysteresis ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಅದೇನದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾ. This is the phenomena in which magnetic field is lagging ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬಿಡೋದು, leading ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು. Magnetic field is lagging behind the magnetizing field. So that is hysteresis. So right here first time we considered a solenoid and we placed a ferromagnetic material, say iron, inside the solenoid. So initially solenoid is unmagnetized one. It is not having any current. So there is no magnetic field in the solenoid or in the iron metal. So iron metal magnetic properties ಇದೆ, but as there is no current, so both are having values I equal to 0 and B equal to 0. So now you start increasing the current in the steps. Now the current through the solenoid is started to increase. It increases. First step, I increases. So see here, first step, what I wrote here, the value of electric current is now increased in steps. I increased in steps, step by step. Slowly the value of electric current is increased. So now what happens? There is the solenoid. Solenoid is an instrument which can provide a fixed value of magnetic field. So as the value of I is increased, magnetic field B increases. Magnetic field of the solenoid increases. So thereby it increases H value, H and B both of the solenoid. Solenoid means iron also, because inside the instrument solenoid there is another metal ferromagnetic sample, that is iron, is placed inside the solenoid. So now both magnetic field B and magnetizing field H of the solenoid starts increasing. So see here, I am drawing. See, I want to explain this hysteresis
phenomena by taking x-axis and y-axis. This is x-axis and this is y-axis, right? So see, let us take H magnetizing field along the x-axis, where H is a magnetizing field and B is a magnetic field. Magnetic field is taken along the y-axis. So this is negative x-axis, this is negative y-axis. Right? So origin O. O is the origin. So now what is happening when current is increased in solenoid? When current is increased in solenoid, both magnetic field B and magnetizing field H, they starts to develop, they starts to grow up in the solenoid. So here the increase, the developing of B and H in the solenoid, it is shown in this way. Increase in magnetic field and magnetizing field, they are represented along this line, and here the point A, I am taking the point A. Up to the point A, both B and H increases as you are increasing the value of current in the solenoid, current flowing through the solenoid. After the point A, this point, see, after reaching a particular point, after reaching to the point A, what happens now? Now only H increases, the magnetizing field increases, but magnetic field B, it saturates. Saturates means it remains to a fixed value, it remains to a constant value. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವರೆಗೂ ಎರಡು ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಅದು. H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟದ, H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟದ, B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, see B, this is B value, this is H value. After the point A, only what is increasing? Only here H increases, not the B. B remains constant, B remains same ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯಬಹುದು? This is called saturation point. A is called the saturation point. Why? Because here the magnetic field B saturates, remains same. Only magnetizing field is increasing. ಒಂದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ both B and H increased. So B and H they increased up to a certain point called saturation point. After the saturation point, only what increased? Only H value increases and B value remains the same. So now next thing, see, this is what we done magnetization. This is magnetization because magnetic properties now increase. Magnetization. This is magnetization. So second step. Now reduce the current, decrease the current. Reduce the current. Reduce means decreasing. Reduce the current until reduce the current until B becomes 0. Now see, the second step is, now the current flowing through the solenoid is decreased. It is decreased in steps. First step na increase ಮಾಡಬೇಕು current na. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? To understand the phenomena called hysteresis. Now I am trying to make you to understand the phenomena hysteresis, right? So first for that I am taking first step, I value increases. Second step, I value decreases. So now decrease the value of current.
Decrease the value of current in steps until the value of magnetic field B becomes 0. So see here, now the value of current, when value of current decreases, here both B and H decreases. ನೀವು I ನ increase ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು increase ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಎರಡನ್ನ decrease ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು decrease ಆಗುತ್ತೆ. So both decreases, both are now decreasing, both are decreasing. So at this point, this is let us take this is at G now AG represents demagnetization. AG ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತೋರಿಸಲ್ಲ, demagnetization ನ represent ಮಾಡುತ್ತೆ. AG ಇದೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ, demagnetization ಅಂದ್ರೆ decrease in magnetic properties. Here magnetization is shown by OA shows magnetization. AG shows demagnetization because both B and H of the solenoid, they are decreased now when you reduce the current. So therefore here AG is demagnetization. AG is called demagnetization. At G, at this point G, now there is no value of H. See, now you reduce the current until H becomes 0, not B becomes 0. H is 0. At this point, you are having magnetic field of OG. ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಕಡೆ H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತದೆ, 0 ಇರ್ತದೆ. H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಏನು, at G H equals to 0, but B is not equal to 0. So then B is equal to magnetic field is equals to OG. B equals to OG. This value of magnetic field is called residual magnetism. This value of magnetic field, see the value of magnetic field, it is left in the sample when the magnetizing field H became 0. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, H ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ B ಇರ್ತದೆ. H ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, B ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ನಾವು ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ H 0 ಅದ, B ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. You tried to make both B and H values equal to 0. But at certain point, what is happening here? Only H is becoming 0. Magnetizing the field, which is responsible for magnetic properties, that only becoming 0, but not the magnetic field of the sample. So what it means? Magnetic sample, that iron metal, it retained some amount of magnetic field in its surface, even though magnetizing field becomes 0. ತನಗೆ ಈಗ ನಾ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಓದಿದೆ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 90+ in this year. So definitely that property is residual magnetism. So now don't write like this.
What I am telling is here residual magnetism is it is the magnetic field left in the sample even magnetizing field H is 0. ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆದಾಗ H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆದಾಗ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ರೆಸಿಡ್ಯುವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ, retentivity is the property of the ferromagnetic sample. See why I am saying ferromagnetic sample, because now in this theory, in this concept, you consider iron placed inside the solenoid. Iron belongs to ferromagnetic material. So here retentivity is the phenomenon. It is the phenomenon, or it is the property of a ferromagnetic materials to retain some magnetic field even though magnetizing field becomes 0. Magnetizing field complete ಆಗಿ 0 ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿಬೇಕು, ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ರೆಸಿಡ್ಯುವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಅದನ್ನ ರೆಸಿಡ್ಯುವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. So now see, now the current is still decreased in reverse direction, still decreases. So it decreases. Third point, current is reduced. Current is reduced until now, say until B becomes 0. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, reduce the current until H becomes 0, this point. So third step, now decrease the value of current flowing through the solenoid until magnetic field B becomes 0. So here say in diagram, C. So this point represents retentivity. This is retentivity, right? So C, not at C. Now at C, what is 0? At C, B is 0. See here, B is not having any values. B means either positive y-axis or negative y-axis. But along the x-axis, negative x-axis or positive x-axis, there is no value for B. So B is 0. Let's see, B is 0. H is not equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ H 0 ಇಲ್ಲ. H is equals to this much. H is equals to OC. So this much of magnetizing field is required. This magnetizing field required. ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ಇದನ್ನ coercive field ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. coercive field ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, coercivity ಅಂತ ಕರೀತಾರ. coercivity ಅಂತ ಕರೀತಾರ. coercive field, coercivity ಅಂತ. ಬಹಳ ಟಫ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಟು ಡೀಪ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ try to understand the concept by reading your notes. Read the notes again and again, definitely will understand this one. See here, H equals to OC ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ coercive field ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ 0 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು.
ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಝೀರೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೋಯರ್ಸಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. H is the magnetizing field. The magnetizing field required for demagnetize ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದನ್ನ ಝೀರೋ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಟು ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್? ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದ H value, magnetizing field required for demagnetizing a material is called coercive field. And this property, the property of the, see, the property is called coercivity. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಯರ್ಸಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಯರ್ಸಿವಿಟಿ. and the field, the magnetizing field which is required to demagnetize a sample completely, a ferromagnetic material completely, that is coercive field. ಅದು coercive field ಆ phenomena ಯಾವುದು? coercivity ಅಂತ. See here now once again now increase the value of current in the reverse direction. Fourth step, increase the value of current, increase current in reverse direction. In reverse direction. So now current is increased. At this point, now the current is increased. What happens now? Both B and H once again increases. Both B and H are increasing now. So they increases up to some point. And after that they are remaining. See, both B and H now increases up to some point. After reaching a point, one remains constant, remains same. See which one remained same here? B or H? Both B and H now increasing. So B remains same. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ C, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? D ಅಂತ D. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ? B same ಉಳಿಯುವುದು. B remains same. H still increases. H value increase ಆಗುತ್ತಾ? So this point is called saturation point. This point is called saturation point. The point ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? Saturation point ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Saturation point. Now once again, see ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಇದಾವುದು D ಅಲ್ಲ? D is the saturation point. Saturation point. Now decrease the value of current. See, now actually reverse direction ಅಲ್ಲಿ increase ಮಾಡಿರಲ್ಲ. Now increase the value of current in straight direction. ಅಲ್ಲಿ fifth point, increase the current in forward direction. See, reverse direction ಇಲ್ಲಿ forward direction ಅಲ್ಲಿ increase ಮಾಡಿ current ನ. Increase the value of current in forward direction. So now what is happening here? See, up to this point. So both B and H increases up to some point. But here what is happening here? See here at this point, say it is E. This point is E. At this point, B is not 0. B is equals to at E. See, at E B equals to
what is OE? H equals to 0. B equals to magnetic field B, it is having some value OE, but magnetizing field H becomes 0. Here there is no magnetizing field H. H is present along the x-axis and this point is along y-axis, so you are having the value of B only, not H. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ತಿರಬೇಕು ನಾವು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿನ ತೋರಿಸ್ತದ. ಪಾಯಿಂಟ್ OE is residual magnetism. OE ಏನದು, residual magnetism. ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ, OE is called residual magnetism. Next, still current now it is increased further. Current is increased further. So now what happens? F, this is F. At F ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, F ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 0 ಆಗುತ್ತಾ, H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತಾ, B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, H value, H equals to, what is H here? H is OF. This is F. OF is H. H equals to OF. So idenna karitu ನಾವು, this much of magnetizing field is required for demagnetize a material. So this is called coercive field. Idenna karibeku coercive field anta. This is coercive field. coercive field ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಝೀರೋ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಝೀರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಅದು coercive field. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ coercivity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next, still now the current still increased means here finally the curve comes, see the curve is like this. So at point A once again ಏನಾಗುತ್ತೆ, B value remains in, H value increases. reduce ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದ, ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ reduce ಮಾಡ್ರಿ, coercivity ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ reduce ಮಾಡ್ರಿ, B same, H value increases. ಮತ್ತೆ increase ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ same, magnetic field is not 0, H is 0. So retentivity, coercivity same, correct, magnetic field same, retentivity, coercivity, magnetic field same, H value increases, retentivity, coercivity, magnetic field same, saturation point, retentivity, coercivity, 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 saturation point. So are magnetization, demagnetization, saturation point. Magnetization, demagnetization, saturation point. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದು B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್. B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್. B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Every time the curve is obtained like this. One thing you remember, only first step only we see here, in first step only B and H they follows this way. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಮೊದಲು H ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ H ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ H ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. H ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಣ B ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ H ಇಂದ B ಹೋಗುತ್ತೆ. B is following H or B is lagging behind the H. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ B H ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಈ ಫಿನಾಮಿನ, this curve, see this line is never repeated again. ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದು ಫಾಲೋ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು, H. ಫಸ್ಟಿಗೆ O ಇಂದ H ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ B ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಫಿನಾಮಿನ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಲ್ಲಿ, DC ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್, ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ, ಕೋಯರ್ಸಿವಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು.
right? So here see the curve OA is never repeated. Every time one kade B same irtada, H increase agutta, innond kade B H 0 agutta, B so value ಹೋಗುತ್ತಾ, magnetization demagnetization ಈ ತರ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವ. But always in this process always it is found that the value of magnetic field B is lagging behind the magnetizing field H. So this phenomenon is called hysteresis. And the curve A G C D E F A, the curve A G C D E F A, ಈ ಕರ್ವ್ ಏನು ಕರೀತಾರ? This curve is called hysteresis curve. This curve is called hysteresis curve. Hysteresis curve. This curve is called hysteresis curve. ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ? Hysteresis curve ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This curve is known as hysteresis curve, right? And see the area under the area under reason. The area under hysteresis curve, what it is representing? It represents demagnetization and magnetization. So what it means? Energy dissipation ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಟಿ ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ 100% ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ which was sent by the KV or any electrical source or KV ಇಂದ ಬಂದಂತ 100% ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ hysteresis curve, area under hysteresis curve represents what it represents? Energy dissipation. Energy loss ಆಗೋದನ್ನ ಇದು represent ಮಾಡುತ್ತೆ. Energy dissipation ನ ಇದು represent ಮಾಡುತ್ತೆ. And this curve is called hysteresis curve, and this phenomenon is called hysteresis. Hysteresis ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುವುದು ಅಂತ. B ಯು H ನ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುವುದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So in this concept you may most important means two phenomena, retentivity and coercivity. ಬಹಳ ಟೈಮ್ ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೋಯರ್ಸಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಸೊ ದ ಕರ್ವ್ obtained, what is hysteresis curve? This is the curve obtained during the phenomenon of hysteresis. So that is called hysteresis curve. ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರ hysteresis curve ಅಂತ ಕರೀತಾರ, right? Hysteresis curve ಅದು. And what the area under hysteresis curve represents? Energy dissipation. The area under hysteresis curve represents energy dissipation. So right, watch this video for 2 times. Definitely you will get a good idea about hysteresis, and this is important for understanding knowledge as well as for exam section. 1 mark 2 mark ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ questions ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕರ್ವ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ವ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅವೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ನೀವು ಬಿ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ತೋರಿಸಿರ್ತದೆ. ಬಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, ಜಿ ಓನ್ಲಿ. ಸರ್ ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಿ ಅಂತದ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಿ, ರೈಟ್? ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಎ. along x axis h, along negative x axis h, along y axis b, along the negative y axis b. This is about hysteresis curve or hysteresis loop ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ?
ಕರೀತಾರ ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂತಲೂ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, that is permanent magnets and electromagnets. In the next chapter I will tell about permanent magnets and electromagnets.